El temen presentado es. Inverted exclamation mark Hensha de Jehovah son los hijos. Limos Samos capítulo 127 verso 3 de la Biblia dice. He aquí, Hensha de Jehovah son los hijos. Cosa de estima el fruto del ventre. En otra versión de la Biblia dice, del Samos capítulo 127 del verso 3 al 5. Dice. Los hijos que tenemos, son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen, son nuestra recompensa, los hijos que nos nacen, cuando ansamos jóvenes, hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados, quien sin muchos hijos, bien puede ser, que Dios lo ha bendecido, no tendrá de que avergonzarse, cuando se defienda en público, delante de sus enemigos. Introducción. Inverted exclamation mark el concepto Hensha. El pensamiento hebreo, es muy diferente, a los conceptos occidentales. En occidente pensamos, en Hensha como un derecho. También lo pensamos como, algo que nos pertenece. El concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibe una herencia, era un privilegio. Además, no recibía algo que le pertenecía, tenía que administrarlo en nombre del dueño que se lo había heredado. En occidente herencia se refiere a algo que se recibe, y se administra al antojo personal. Una persona que recibe una herencia, no tiene que dar cuenta a nadie, de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia es dueño. En el mundo hebreo, la cosa es muy distinta. El que recibe una herencia, recibe un bien que no le pertenece. Debe administrarlo en nombre de otro. Inverted exclamation mark base inspirada. Inverted exclamation mark los hijos son una herencia del Señor, los frutos del ventre son una recompensa. Samos capítulo 127 verso 3. Inverted exclamation mark he aquí, don del Señor son los hijos. Samo capítulo 127 verso 3. En es contexto, se señala el concepto, de los hijos como una herencia. No le pertenecen a los padres, son del que entrega la herencia. Deben ser administrados, como quien debe render cuenta, de algo que no es suyo. La tendencia es, que los padres creen que, son dueños de sus hijos. Ser herencia de Jehovah, implica administrar la vida, de los hijos como Dios lo haría. Se trata de administrar a la manera divina. Se trata de seguir el modelo, divino de crianza y enseñanza. Los padres no somos dueños de los hijos. Los hijos son herencia de Jehovah. Tenemos la responsabilidad ante Dios de dar cuenta de su heredad. Una herencia es, semejante un regalo, los progenitores suelen afanarse, para dejar a sus hijos, algo que heredar, tal vez dinero, propiedades o algún bien valioso, lo que revela su amor, pues bien. La Biblia dice que los hijos son una herencia de Dios, un presente que él entrega con amor, si somos padres, inverted question mark demuestran nuestros actos, que consideramos a los hijos, un regalo que nos ha encomendado, el creador del universo? La palabra inverted exclamation mark herencia. También, puede entenderse en el otro sentido, como un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea sacar, cosa de estima, significa inverted exclamation mark salario, recompensa, galardón, paga, entre todos los bienes, que vienen de lo alto. El don más significativo son los hijos, son el mayor tesoro, como cualquier herencia, sin que ser administrada pagando dudas. Siendo generoso, y luego invirtiendo para hacerla crecer, así los hijos requieren que asumamos, una filosofía acerca de su educación.
Inverted question mark por que dice el señor, que los hijos, son su herencia. Una herencia consiste en bienes traspasados, otra persona o entidad. Hablamos mucho de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero aquí podemos ver que él también nos ha cedido algo, nos ha entregado un legado o un patrimonio. El Señor no siempre nos da algo para nuestro beneficio personal, sino que vemos que nos entrega algo en que debemos depositar nuestra vida, y es furioso también, nos ha dado una razón para vivir, fuera de nosotros mismos. Inverted question mark como llegó a existir el primer bebé humano? Reparamos en las maravillas que hizo posible Jehová al crear los primeros padres de la forma en que los crió, las células que aportaron, tanto Adán como Eva, permitieron que se desarrollara, en la matriz de la mujer, un ser plenamente formado, el primer bebé humano, Génesis capítulo 4 verso 1, hasta el día de hoy, nos llena de asombro, lo que para muchos constituye un auténtico milagro, la concepción y el nacimiento de una criatura. En unos 270 días, la nueva célula, fruto de la unión del padre y de la madre, se transforma en una criatura, que consta de billones de células, las cuales han ido diferenciándose en más de 200 clases, según las instrucciones contidas en la célula original, siguiendo esas maravillosas instrucciones, que escapan al entendimiento humano. Estas células de admirable complejidad se multiplican en el orden y modo preciso para formar un nuevo ser humano. Inverted question mark ¿Quién diríamos que es el auténtico creador del bebé? Sin duda alguna, aquel que dio original a vida, el salmista canto, inverted exclamation mark sepan que Jehová es Dios. Es el quien nos ha hecho, y no nosotros mismos. Salmo capítulo 100 verso 3, los padres saben muy bien, que la preciosa criatura, que engendraron no es obra de su ingenio, solo un Dios de sabiduría, infinita podría ser el artífice, del milagro de la vida, durante muchas personas, perspicaces le han atribuido, el mérito al magnifico creador, inverted question mark que opina usted? Salmo capítulo 139 del verso 13 al 16. Ahora bien, inverted question mark es Jehová un creador insensible, que simplemente pasó, en marca un proceso biológico, que perpetuará la especie humana? Inverted exclamation mark no. Jehová nunca es insensible, a diferencia de algunos seres humanos. Salmo capítulo 78 del verso 38 al 40, la Biblia asegura en Salmo capítulo 127 verso 3, inverted exclamation mark Myron. Los hijos son una herencia, de parte de Jehová, el fruto del vientre, es un galardón, vemos que es una herencia y que revela en cuanto a la persona que la da. El propósito de Jehová, al otorgar el don de la procreación, a Adán y Eva fue que poblaran la tierra, con su progénesis capítulo 1 verso 27 y 28, Isaías capítulo 45 verso 18, Dios no crió a cada ser humano por separado, como hizo con los millones de ángeles, Salmo capítulo 104 verso 4. Revelation Apocalipsis capítulo 4 verso 11, más bien, prefirió dotarlos, de la facultad de engendrar, descendientes que heredarán, las características de sus progenitores, inverted question mark no es un privilegio maravilloso, traer al mundo una nueva vida, y cuidar de ella. Como padres, inverted question mark agradecemos a Jehová la oportunidad de disfrutar de tan preciada herencia. Los hijos son una bendición de Dios, él es el creador de la vida, y quien divide en nuestro vientre, a través de los hijos de Adán y Eva, se pobló la tierra,
Dios la primcia a Abraham hijos, y lo levo fura, while adijo, mira a los kilos, y quinta los estrellas, si los puedes cantar, while adijo, assesora tu descendencia Genesis capítulo 15 verso 5, de su descendencia nació, Jesucristo y toda persona, que ha nacido de nuevo, somos parte de la promesa dada a Abraham, Dios primcia hijos, bendijo con ellos, y continua bendiciendo a través de ellos. En el Antiguo Testamento, se consideraba una gran bendición, tener hijos y se reconoce a Dios como el dador de ellos, Genesis capítulo 30 del verso 2 al 18, capítulo 33 verso 5, capítulo 48 verso 9, Deuteronomio capítulo 7 verso 13, en la antigua Israel. La importancia de los hijos, se puede apreciar en la ley del matrimonio por levirado, que aseguraba la continuidad de la línea familiar Deuteronomio capítulo 25 del verso 5 al 10, Samos capítulo 127 del verso 3 al 5, ellos también constituían el instrumento por el que se transmiten las tradiciones antiguas, y la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13 del verso 8 al 9 y 14, Deuteronomio capítulo 4 verso 9, capítulo 6 verso 7, por otra parte, en el Nuevo Testamento, Jesus afirma la importancia de los niños, y la relevancia que tienen para él, Mateo capítulo 18 del verso 2 al 14, capítulo 19 verso 13 y 14. Hijos fueron absolutamente indispensables en tiempos bíblicos, niños hebreos así, consideraban regalos y largza, Sarah, Rachel, Hannah oraron para tener hijos, por eso muchas vidas en la Biblia, fueron mostrados como incapacitados, y destituidos, los hijos de un hombre fueron, la seguridad financiera, los niños trabajaban la tierra, y el cuidado de los ovejas, liver en el nombre a la familia, ellos cuidaron a sus papas cuando estaban viejitos, la herencia de la familia, fue confiada a ellos, inverted exclamation mark herencia. Implica una identidad, una cultura, los valores, y un estilo de vida. Lamentablemente, no todos los padres consideran a los hijos un guardián, o premia. Hey queens apenas la muestran compasión, actitud que no se parece en nada a la de Jehová y su hijo Samo capítulo 27 verso 10, Isaías capítulo 49 verso 15, los hijos son una bendición de Dios, partiendo de los intereses conocer, los motivos por los cuales, los hijos no son una bendición. Inverted question mark la estorban los hijos? Inverted question mark no está espiritualmente preparada. Algunos eligen no tener hijos, para vivir mejor, comprar más cosas, viajar, adquirir una casa más espaciosa, otros deciden no tener hijos, para no traer por la estela de lágrimas, dicen inverted exclamation mark el mundo está tan mal, que no queremos another sufrimiento, teniendo hijos. Pero el samo dice que los hijos son flechas, en la mano del valiente, si el mundo está mal, inverted exclamation mark lo que necesita precisamente son hijos formados, en la fe y lanzados para bendición. Otros sacrifican a los hijos, que han nacido sobre un altar consumista, dejándolos al cuidado, de terceros para que los padres pueden dedicarse a ganar más dinero, otros se esfuerzan para que sus hijos, sean felices compras, vacaciones, actividades extraescolares, cuando de lo que se trata, verdaderamente es que su carácter se formado en la buena dirección, otros abusan de sus hijos física o verbalmente, tratándolos con desprecio, cuando una noción, de su alto valor, anti Dios debería inspirar, otras conductas. Inverted question mark no está emocionalmente preparada.
Inverted question mark Sheen Maito? Inverted question mark No le gustan los niños? Inverted question mark Lo culpanda algo que no, camgia como diciendo, inverted exclamation mark por tu culpa no termin, mi carrera o mis estudios, o cosas como estas sabiendo, que los mismo y quieren su rebeldía, y quedo embarazada, o salió con su domingo 7. Pork pensaran en solo tener placer físico y no miran las consecuencias de sus actos. La mujer no quería ser bendecida por Dios por medio de tener hijos. O porque hubo una violación. La trama de la violación es comprendida totalmente, quizá solamente por una mujer que haya sido víctima de ella, por tanto, no debemos minimizar el impacto emocional y físico en la mujer violada, o las dificultades que ella tenga que superar. El obstáculo que haya para que ella no ve en el hijo, del fruto de la violación, un recuerdo para la tragedia sufrida, y terminar la vida de un niño, son cuales son las circunstancias de la concepción, no es un derecho que le pertenece al ser humano. El caso de la concepción, por causa de la violación, es un acto aberrante, y criar un hijo bajo estas circunstancias, es muy complejo, quizá demasiado complejo, para algunas mujeres y su familia, no obstante, hay otras opciones que no terminan, con la vida del niño inocente. Conozco a personas que nacieron bajo estas circunstancias y fueron entregados por su madre para ser adoptadas. Conozco personalmente a una que nació como consecuencia de la violación y su abuelo maternal, la tomó y la crió desde el momento de su nacimiento como hija suya. Esta niña ahora es médica cirujana. Conozco a otra que fue adoptada y luego a dedicar su vida a la instrucción de jóvenes sobre la sexualidad legítima y abogar en contra del aborto y a favor de la adopción. Se pone como ejemplo, el caso es que hay opciones, y no tenemos el derecho de quitar la vida al niño inocente. Son casos difíciles en los cuales los cristianos debemos demostrar mucha compasión y paciencia para con la mujer violada. No pretendemos comprender lo que sufre, pero si podemos compartir su carga espiritual, emocional y hasta económicamente, algunos bien pueden ofrecerse como padres adoptivos mientras otros bien pueden ofrecer su apoyo moral, espiritual y económico para ayudar a la madre joven o quizá no tan joven, con la carga de la crianza de su hijo. La podemos defender en contra de las insinuaciones o críticas de otras personas que, a veces inculpan, en parte, a la mujer víctima por su situación. Tener hijos no es algo que se debe tomar a la ligera, es una inverted exclamation mark gran responsabilidad. Los hijos no son nuestra herencia, como algunos piensan, no fueron enviados para nuestro provecho. Son inverted exclamation mark herencia de Jehová, para él, son almas que nosotros guardamos. Los hijos son una bendición de Dios, por las tristezas, y por las alegrías, que nos brindan, junto a ellos sentimos amor, gozo y compañía, ellos son parte de nuestro prójimo, y los amamos como a nosotros mismos. Eagle, respondiendo, dijo. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 verso 27, con ellos experimentamos un amor desinteresado, y ponemos en acción todos los frutos del espíritu, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatas capítulo 5 del verso 22 al 23, por obediencia a Dios,
Le encenamos la palabra Dios y preparamos sus corazones para que sean seguidores de Cristo. Deuteronomio capítulo 6 del verso 5 al 9, Proverbios capítulo 22 verso 6. En más para la cristiana, y el marido cristiano, que reciban la oportunidad, de criar a su hijo o hija, en el camino de Dios, y lograr una victoria maravillosa, sobre la maldad y Satanás. Y nosotros como padres, somos los que formamos, a nuestros hijos, como individuos justos, para el Señor o impíos para el lago de fuego, y de ellos daremos cuentas, delante del gran juez. Por lo tanto, tenemos que enseñarles las palabras de Dios, en cualquier lugar donde nos encontramos. Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 7, aprovechando cualquier oportunidad, para mostrarles al Padre, ellos deben entender que dependen del Padre, y no de nosotros, que una oración vale más, que el dinero y que amar a Dios, sobre todas las cosas, es lo más importante en su vida. Ellos son las citas de nuestra alma. Pasamos capítulo 127 del verso 4 al 5, Hasadon nosotros, apuntemos el arco serán lanzadas, la creación es importante, sin embargo, lo es en más, la instrucción, si nuestros hijos, son dirigidos hacia el blanco del Supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesus. Ellos no se saldrán del camino. Proverbios capítulo 22 verso 6. Y como padres, somos responsables en la conducción, y formación de nuestros hijos, hay una tarea que es ineludible, hay una responsabilidad, que no es transferable a nadie más. Como padre tengo que reconocer, mi trabajo en hacer de mi hijo, un hombre o una mujer, que no se avergüence de mí, cuando tenga que dar cuenta, de su conducta y de su formación. Hijo, inverted question mark. ¿Estás contento con el padre que Dios te dio, o prefieres que él te hubiese asignado otro? Queen's question, que los pequeños en realidad, necesitan tanto tiempo, y atención de sus padres, un concepto relativo a la crianza, de los hijos que ha tenido amplia difusión es el llamado, tiempo de calidad. Sus defensores aseguran que no hace falta, que se dediquen tantas horas, a los niños siempre y cuando, el tiempo que se pase, con ellos sea significativo, y se aproveche para hacer cosas juntos. Inverted question mark. Se trata de un planteamiento acertado? Inverted question mark. Se concibió pensando en el bienestar de los pequeños. Cierto escritor, que había entrevistado a muchos niños, dijo que lo que más deseaban de sus padres, era que le dedicaran más tiempo, así como toda su atención, que mencionar la observación, que hizo un profesor universitario, la expresión tiempo de calidad, tuvo su origen en el sentimiento de culpa de los padres, así justificaban el poco tiempo, que pasan con sus hijos. Inverted question mark. ¿Cuánto tiempo deben destinar los padres a sus hijos? La Biblia no menciona cuánto tiempo. Sin embargo, a los padres israelitas se le exhortaba a hablar con sus hijos, cuando estuvieran en la casa, cuando anduvieran por el camino, cuando se acostaran, y cuando se levantaran. Deuteronomio capítulo 6 verso 7, est constituida, claramente que los padres, han de conversar, con los hijos y enseñarles, en todo momento. Jesus instruyó a sus discípulos mientras comían, viajaban o incluso descansaban juntos, aprovechó toda oportunidad, que tuvo para enseñarles. Marcos capítulo 6 verso 31 years 32. Lucas capítulo 8 verso 1, capítulo 22 verso 14, de igual modo, los padres cristianos, no deben dejar escapar ninguna oportunidad,
the Istanbul Sir Y Mantner, Unibuna Comunicación, con sus hijos y de educarlos, en los caminos de Jehová. Pasar tiempo con los hijos, o incluso instruirlos, no basta para criarlos con éxito, el contenido de la enseñanza es, igual de importante, la Biblia hace hincapié en ello, pues dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienes que inculcarlas, en tu hijo, inverted question mark que inverted exclamation mark palabras. Se refiere? Obviamente, a los que acaban de mencionar, en concreto, inverted exclamation mark tienes que amar a Jehová, tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 del verso 5 al 7, Jesus afirmó que este es el más importante de los mandamientos, de Dios. Marcos capítulo 12 del verso 28 al 30, los padres llaman ante todo, que enseñar a los niños, quién es Jehová, y explicarlos. No obstante, estas palabras que a los padres, se le exhorta, a enseñar can más que simplemente, amar a Dios con todo nuestro ser. En el capítulo anterior de Deuteronomio, leímos que Moisés repite, las leyes que Dios escribió en tablas de piedra, a saber, los 10 mandamientos, tales leyes prohibían pecados como la mentira, el robo, el asesinato, y el adulterio. Deuteronomio capítulo 5 del verso 11 al 22, así se grabó en los padres, Israelitas la importancia de inculcar valores morales, en sus hijos, hoy, los cristianos también han de dar a sus hijos, una formación similar, a fin de que logren tener, un futuro seguro y feliz. Fijémonos que también, se menciona la forma de enseñar, inverted exclamation mark estas palabras. Aumentados, inverted exclamation mark tienes que inculcarlas en tu hijo. El verbo inculcar significa repetir muchas veces, una cosa fijar en la mente una idea, o concepto a fuerza, de repetirlo con ahínco, de manera que, en esencia, Dios le manda a los padres, que preparen un programa, de instrucción bíblica, con el propósito expreso de grabar, conceptos espirituales, en la mente de los niños. Para ello, es preciso que los padres, tomen la iniciativa, la Biblia dice, inverted exclamation mark tienes que atarlas estas palabras, aumentados de Dios, como señal sobre tu mano, y estas tienen que servirles, de frontal entre los ojos, y tienes que escribirlas, sobre las jambas de las puertas, de tu casa y sobre las puertas. Deuteronomio capítulo 6 del verso 8 al 9. Esto no significa, que los padres habían, de escribir literalmente, las leyes divinas, sobre las jambas ni, sobre las puertas, ni atarlas a las manos de sus hijos, ni ponérselas entre los ojos. El objetivo era recordarles, constantemente los mandamientos de Dios. Esta instrucción debía, impartirse de forma tan, periódica y constante, que sería como si tuviesen, siempre enfrente las normas divinas. Al no hacerlo y al no dedicar tiempo a los hijos sale, de nuestra misma boca palabras de hey, por mi salió el niño rebelde, y hasta llegarme quitarme la vida, y eso pasó porque no le dedicaste tiempo a los hijos porque, todo el tiempo estabas, en el trabajo y cuando llegas del trabajo, y el hijo te pide tiempo, y sale de tu boca que de llamen paz, no tengo tiempo estoy, cansado y uno mismo está, rechazando a los niños, y llegará el momento que necesites, de su ayuda pero como, lo acostumbrado al rechazo, eso sale en su mente, son como los computadores. Lo que le pongas o lo programas si información buena o mala es reaccionará, tu futuro está en tus manos tu eliges como quieres que sea tu futuro.
Los niños aprenden la mitad de lo que llamas aprendrán durante los primeros 6 años. Inverted exclamation mark asombroso, es durante los 6 primeros años que el cerebro continúa a desarrollarse, y adquirir la organización que utilizará el resto de nuestras vidas.